想の騎士ガッツさ。Judas, Judas, 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 God. Murasaki. 頑張れ頑張れ。მოგესალმებით გემები ბაბაროკო, რა ხართ გემბდოდეთ ნოსტრალიმი და დღეს ვიმაგზელებ Hogwarts Legacy-ს თამაში, ეს კი არის რიგით მეორე ეპიზოდი. ეხლა მითხარით ჩემი ხმა როგორ ისმის სტრიმზე ივცი. შვენიალურია. დავიწყოთ HYDRA POTTER-ის კარიერა. დავიწყოთ რა გავაგზავნოთ. აბა, პროფესორ პიგ. რამე საქმე გვაქვს ჩვენგან? It's good to see you, Professor. იხარია თქვენ ნახო არა და ორ ზუსტ ნახეთ. Paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Professor Weasley-ს რაზე ვილაპარაკეთ, საერთოდ აღარც მახსოვს. Yes, sir, but I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. You can. Question of it. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious wand. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. წავიდეთ აბა quest-ზე. ეს რა იყო ბიჭო?
Quest-ის დასაწყისი. ვაუ, მილიცალების კაბინეტში ვართ. Is that all you've got? Levioso! Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso! A surprised opponent is weak. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. თავისუფლად რაღაც პატართ. ბუმბული მომიტანი. აბა წავიდა ლევიოსავი ვისწავლოთ. Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. ახლა დიდი ვცადოთ. ამაზე ბრძოლას ვიტავთ. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. That's what comes, huh? A surprised opponent is good. Now, That's the what basic out there. cast. Well done. შვენიერია, დაცვის გადახო ისწავლეთ. Levioso. Всё, чем ხელშია. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Hermione. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego ვიცის. Levioso. Good form. I know. დიდი ბოდიში მეგობარო, მაგრამ ვერ გაგამოჟღები. Nothing lucky about it. Protego. Stupid Protego. სასწლელი. Levioso. Class Oh, dear. paying attention. That is how you cast Levioso. გადავარდა. რა ეკონა ბიჭები? ვისე ბრძოდაჩი. Not bad for a beginner. მინა You დამწყები give as ბიჭო. good as you get. სეკუნდა გავამორჩებიებდი ახლა. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hackett. Cool, Glad to have Slytherins. the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. შვენიერა, ლევიოსას შელოცვა ვიცით All მეგობარო. right, that's enough spectacle for one day. Დააბა Class is გავსაუბროთ ამასოდი. dismissed. I'd hate to face Professor Hackett in a duel. რატო ძულს კაცო? ლევიოს ხوار ჩაუტართ ამას. Levioso. ვერა? Oh,
I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. What's that? რაღაცებს სროლა შემიძლია. Levioso. მაგარია. Levioso. Nice work. აბა სებასტიანს ველა საუბრობთ. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. კი, ჩემი პირველი იყო. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. მოიცაქ რა ჩესტია? ვა, ლეველი მოგვემატა. так რაღაც ჩესტს რატომ მიჩვენებს? ვა, რა შეეხო მას? Levioso. Revelio. Questi უფრო ზემოთ არის. კიდე ზემოთ რა იყო თო? Professor Ronan tends to go on a bit. ეს კითხავთ ოთახი ახლა? ეს რომელი ოთახია? აქ არ ვარ თამყოფი. ფილმში არ მინახია. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Yes, Welcome Arab to year scholars. 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now.
შეხედი ამას ერთი. ახლა უკვე გვიანია სამსოლო. No, პირველად მოვიდი გაკვეთილზე. ამიხსენი. Practicing obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ხოლოდ ერთი წიგნი უნდა იდოსოს, შეიძლება. ოპა, წავიდამა. აქციო. უპიჭო. ოპა, ვისწავლე. აქციო. Accio. აქიო. That is not bad. You are a swift learner. I looked. see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. დიახ, პოტენციალი არაფერი პრაქტიკის მაგაგიროს. Let's just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ჩემ შემდეგ. გარეთ გავიდით, აბა. მე რომ დაალეკ სტრიმი უცლებლა და გამოიწერეთ ეს არ გაქვთ გამოწერილი. გამოვიდით ცოტა ჰაერზე. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? მე ვისწრებ. რა უნდა გავაკეთო პროფესორ რა? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones. Very good. მოიცა. არ უნდა გადმომეგდო. გასაგებია. That's it. Stay focused. Excellent control there. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blue challenge. just as before, and Miss Onai, you are playing red. ნატალია სუჯიბრებით. Yes, sir. Here we go. ცალცალკეშვებით, ბაზარი არის, ჩემი ესე იგი ლურჯები. 50-მდე მოიყვანა, ცუდი არ არის. Accio. გადმოდი არა ბიჭო. Very good. Watch this. კიდე 50 ქულა იყო. Nicely done. Let us see. 50 ავიღეთ. ანუ მოიცა მე შემიძლია რომ ეს პროცესი გადმოვიტანო, ოკეით? There we go. მაშინ ასე გავაკეთოთ და შეიძლება მოვუყოთ. Accio. არა. That's it. 100 ქულა. 130 სულ. ნაცია მოგვიგო. Let us make this a bit more interesting, shall we?
მოდი უფრო საინტერესო გავხადოთ აბა. I think we are well past interesting at this point. Matsai. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. მიდი ნატაშა, მიდი. შეამას ბიჭო. მოლოდეს ნატაშა. That is how it's done. Akio. არის 50 კულა. Splendid. Watch this. ოჰო, ნატუშა. ნატუშას არ გაუმართლა. გამარჯვების შანსი გვაქვს. რაგი ხარი ახლა განახებს ერს. აქ ტაიმინგის თემა უბრალოდ. Do not think I will start going easy on you now. Akio. არა გაჩერდი ბიჭო გადმომივარდა. Don't lose your composure. ფუშენი ნული კულაო. Here we go. There we go. ჩანდა 50 უნდა ავიღო ახლა უჭოლი. Akio. აციო. Everyone is watching. But try not to be nervous. არა გაჩერდი. კარგია. ავიღე. Well done. მაგრამ მხოლოდ 100 კულა. მაჯობა მაინც ამან. Very good, both of you. Well done. მადლობ პროფესორ, მადლობ. აბა ბრძოლაში შემეჭი პროსპერტი მოვიდეს ჩემი. Class is dismissed. Gather your things on the way out. მაგარი პროფესორია და მევას. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Akio სწავლაში დაგეხმარებიო. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination. ეს მგონა აფრიკიდან არის ხო? Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. კარგი, საკმარისი იყო შეკითხვები ძმა. თუ გითხოთ მაინც ყველაფერი რო უკეთ გავისრთ. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. სოფლიოში ყველაზე დიდი სკოლა არის, ასე რომ კი, ჰოგვორტსი დიდია. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic.
კარგი, It's ნახვამდის. nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss არაფერს Wagadu, კეთს. but I am glad to be here at Hogwarts. მინატრება I ვაგაზი, think მაგრამ Professor Bronner ყოფნა wants to talk მიხარიო. to you. Better not keep him waiting. Until next time. ბატონ, აღარ პროფესორასთან მივეჭის. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense Miss that she's Onai a bit პირველია. distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. ახლა Expect პროფესორ to hear ვეზლს from me soon ამოზავით. regarding a special assignment that I am preparing for you. კვესტი შესრულებულია. შარმის კლასი. 266 მოგომატა. აბსოლუტურად ნახოთ ახლა. And you also went on to do the exact same thing. I wouldn't think Black would mind someone telling you. Simply because you had one. Don't think it's the delightful scent of gardenias you'll be unleashing. No, it's მოლაპარაკე სურათი. and it's not me. ვიცა. გარეთ უნდა გავიდე. Revelio. აი, ჩესტები თურმე როგორ ჩას. და როგორ ჩას ქვემოთარი რაღაც საიდუმლო კარი. ორსა ჩანდობა შეკართ გასასვლელი რომ მაჩვენოთ. კეთე ქვეჩადის ეს. კატა. საყვარელი პიჩო. მედია რომელიმე პროფესორი იყო გადაგწეული ხო ან მოსწავლე. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Dean. ტოპის ბაბუ არის. You could help. I was little poet. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, They Professor. ახლა I ჩვენ heard as პროფესორ. much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there?
Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your Mr. Ollivanderთან მისასვლელები ვართ, მაგრამ ჯოხი მაქვს უკვე. The magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. რომელია ურჩევთ ახლა? ნათი თუ სებასტიანი? მოდი ნათი იყოს. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Questi შესრულებულია. წავედით აბა. Ah, there you are. Professor Ronan. ჩვენ ხომ უკვე ვისწავლეთ შელოცვები. კიდევ ორი ახალი. And an exceedingly useful one at that, the mending charm Repero. Repero? Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. მხოლოდ მე და Professor Weasley შეგვიძლია რომ professors have კლასი agreed გარეთ to do so ვასწავლოს. as well, but first, each shall ask that you complete a few Pero. No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. რას იქნებს ჯოხსნით? არავის გარტყა თვალში ერთი. This is the right area. I wonder where the flying page is. ეს პრინოფუსელი ხوار დავიჭიროთ. Accio. ოპა, დავიჭირე. ჰა, აი შელოცვები რო ვიცით უკვე. ასეთ რაღაცებს გამოყენება შემიძლია. A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? ჯერ ქაღალდებთ. აი. აკიო. Brilliant. მშვენიერია. პირველ დავიჭირეთ. If only a new student to help me with my sad predicament. მისიაზე ვარ. ორი მისია ერთად შევასრულოთ.
I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. რეპარო ვისწავლოთ. ბიჭო, ეს ჯართული შელოცვა ყოფილა. ჩაგვიშალა, პირველად ჩამიშალა შელოცვა. ნიგარე. რეპარო. ახალი შელოცვა. რეპაროთი შეგვიძლია დანგრეული რაღაცები ავაწყო. როგორც ხიდი. შვენიერია. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue. და ახალი ჩესტიც გაგვეხსნა. It allegedly symbolized. მაგრამ მოდი ერთი საიდ მისია შევასრულოთ იმ გოგოს დახმარება უნდოდა. Might some kind soul help me? Are you all right? კარგად ხარ? You know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I bought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. შოთი მექსლარი დაგვიტონა და წარმატებები. მადლობა ძმა, გაიხარე. ჯიგარი ხარ. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. ახლა ამის გობსტონები უნდა მოუძებნოს იმან. მაგრამ HP მომემატა ეს საიდ მისიებსაც რო ასრულებ, გემატება ყველაფერი. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ამარიაში უნდა იყოს სადღაც. მაგრამ როგორ გამოიყურება ეგას არ ვიცი. Revelio. Accio.
აი, ფურცელი ჩანს იმის უკან. როგორ მივუდგე? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. სკოლაში შეერევი. Half a bottle of flabbergasted leech, stirred clockwise. Revelio. საწავდო ფურცელი. აკიო. Accio. ეგ არის. მეორე ფურცელი დაუჭირე. I think there were doxy eggs as well, but surely those would come. მე შემიძლია ხომ მგონი თავარ მისაზე წავიდე და მაგენი თავისით გამოჩდებიან, როცა სასახლეში ვილი აკეთებთ. Travel broaden the mind. ეგრე ჯობია. Hello, looking for me? კი, შენ გეძებდი. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. აბა ნახოთ Hogsmeade-ის experience როგორია. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Masla? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. ამ გოგოს თქო პროფესორი რაღაცების სწავლა შეგვიძლია რა. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. პროფესორმა თქვა რომ საკმაოდ განათლებული და წარჩინებული მოსწავლე არის ეს. კარგი არჩევანი არის. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Revelio. Hogsmeade is beautiful this time of year. უნდა შევამწუხოთ ეს ადგილები რა. შეიძლება რამე ჩესტი იყოს ან ფრინავი ფურცელი. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion. ელექსირები უნდა დავამზადო ხა? შონიერი ელექსირების დამზადებაზე გადავიდით. 4 შელოცვა ვიცით უკვე. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. სალამი ლიზი, მეც გილოცავ შობას. ადლობა ძმა. Hogwarts ლეგას სამაშ. Absolutely. Likely already named. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. მაგარი ლამაზი ადგილები ორი. The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more. პროფესორი კლაიმი ძალიან საშიშიო. ესე იგი პროფესორი კლაიმის სნეიპის სპონჯი იქნება უჯული.
I would spend all of my time exploring if I could. ეს სოკოები იზოს I მომეს. confess I was surprised when Professor Weasley კიდევ mentioned რაღაცა you in the ვუყურეთ. area, since you're relatively new here. მაგეთაც არის. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a აგერ great ეს deal in ფრინავი class, არსებები, რომლის დანახვაც უკვე შეგვიძლია, იმიტომ რომ სიკვდილი ვნახეთ. ხო რა ჰარი პოტერის მსგავსია. ჰარი პოტერის სამყაროში ვართ, თუმ სიტუაცია ჰარი პოტერამდე ხდება. how are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? ეს რა არის ნეტაი? აკიო თუ ვიზავთ? აკიო. ოპა. ნახე მოვიზიდე ჩემსკენ. ავსტრიებს შელოცვები რო იცი. აკიო. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. რაღაცა მონსტონი შევაგროვე 5 წელი. ჯერჯერობით არ ვიცი რა ასწია, მაგრამ გავარკვევთ მე. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? ან რაღაცა გადაცდა, ან მაგარი ნასვამია. What did Mr. Moon? Demi guys, ugly and Aryan. აუ თავი უსკდება ბიჭო ის ბახმელი აზიაში. She'll be at the castle. Good luck to both of you. Oh, Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never კაცი seen him in ნასვამიანა. such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. ვასად მოვიდით ეგ? And here we are. It is hard to know where to start. The 3 Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every აქ რაღაცების ყიდვა შეგვიძლია, ეგ მაღაზიები რაიჩდა. You are certain to find everything you need in Hogsmeade. რამე თუ დაგჭირდება ყველაფერი აქ არისო. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and a new wand. Of course. შხამების You will რეცეპტი enjoy მოგცა Mr. Ollivander, პროფესორ and I am მოვიზინი. keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. კარგი შევერთი ახლა მალე გნახავ. მოკლედ ამ ტერიტორიაზე როგორც შეგვიძლია თმის შეჭრა, ელექსირების ყიდვა, რავი აგერ ოლივანდერის მაღაზიაც არის. ის რა არის? რაღაც სპორტული მაღაზიაც არის, კვიდიჩისთვის, ქუდების მაღაზია. ის რა არის? რაღაც მაგიური ნივთები კიდე. ბევრი რამეა. ოლივანდერთან და შევიარო ყველა ვარიანტში. ნას რასაგაიფო ოლივანდერს აპო ნახოთ რა ხდებაში. ზარ თავის დაირეკა. I'll be right with. It's you. რა კაცი გაიძრო. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes.
It's about time. Yes, უკვე დრო იყო. about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? აბა რამე კაი ამერჩი ახლა. No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. აბა ეს სადათ. ან წლის ჯოხია ზმა. აუ რაღაც არ მუშაობს. How odd. Once more, come on, really swish it. რაღაცა ჩვენი არ არის ეს. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. უფრო ძლიერ გვჭირდება. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13.75 inches, dragon heart string. 3.3 ინჩი დრაკონის კუდის გამო. აბა რაღაც არ გვემორჩილება ეს ჯოხიც. This is proving to be trickier than I had. Case rezervini var. How perplexing. Where are you? Perhaps you. ქუდმა აგურჩია თვითონ სლიზერინი რა და მე აღარ შევცვალე. There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. აბა ავიღოთ ეს. ეს უჭველი ჩვენიებსიო. ნატურალური ნაცრისფერიო. ხის ტიპი. კიპრესი, რახი არ ეგარვისი. დრაკონის გულისგან არის როგორ ჩანს. თორმეტი 5 ინჩი. What do you think? მაგარია, მომეწონა. Extraordinary. გასაოცარია. Another wand, another beginning of a bright and magical future. აბარა. ახალი ნათელი დადოსნური მომავალი მოდის. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed იმედია ძვირს არ გვიფასებ ახლა, ხო? The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. კარი ახალი მშვენიერი ჯობი დავითრიეთ. ძალიან ლამაზია თან მომწონს ე. ეს რა არის? ოჰ, ჩესტი გაუხსენთ ოლივანდერს 59 დავახიეთ. სხვადასხვა გერმანიაში ვიყავი. იქ ვნახე ესეთი მაღაზია, სადაც ჰარი პოტერის ნივთები იყიდებოდა და ჯოხები რა. იქაც დამივასწა ეს ჯოხები, მაგრამ არ წამომიღია მაშინ. კარგი, ახლა სად წავიდეთ? რამე ელექსირი ხო არ ვიყიდოთ? მოდე ელექსირი ვნახოთ როგორ იქნება. მეგობრებო, 2 წუთი გავალ რა.
დამოვალ. Так, დაუბრუნდი. ვაცრავთ რო არ გამოსულიყავი არ შეიძლებოდა სიმონ. ეს რეები გვაქვს აქ ინვენტორში რაღაცა გახსნილა. აი ეს რაღაცეები რო ვიპოვეთ. ლაკვენკის ყვავილები. დელიკატესია რაღაცის. როგორც ეს ელექსირი ფოკუსირებაში გვეხმარება, რომ რაღაცეები ვიპოვოთ. და ეს სოკო გაუჩინარების ელექსირი შეგვიძლია ამით და მოიპოვება მხოლოდ ტყეებში. მთვარის ქვა. ყველანაირ ადგილას შეგვიძლია ამის მოპოვება როგორც ჩანს და მაგიაში გამოიყენება. კარგი, წავიდით ხა ელექსირებთან. ეს რა მაღაზია? ფეირვერკების მაღაზია. ტყუპების მაღაზია რო იყო ეგ არის? ნუ რაღაც მსგავსი.
Welcome to J. Pippin's Potions. Salami. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen... My first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was into your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Receptები აქ ამას. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. სხვა დროს დავბრუნდები როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან სიძვირე გაქვს შენს მაღაზიაში. აი ეს ინგრედიენტი მაქვს მე უკვე მაგის, მაგრამ რეცეპტი არ გვაქვს და ეგ რეცეპტი 1200 კოინი ღირს, მე კი მხოლოდ 191 მაქვს. ასე რომ ბუგნებით მომიწეს დაბრუნება ძმა. მოცადე კიდევ რაღაცეებია. სათვალის ყიდვა შემიძლია, მასათვალე არ მინდა. ხელთათმანი სანამ მაგიური თვისება თუ რა გრათმიდა. უფასო რეცეპტებისთვის მადლობა პროფესორო. აბაჰე. აქ რა არის? ვა, კაშნია ვახით. როგორც ეს რაღაცას მიმატებს. დაცვას ამატებს. მაზარი არა. ამ ტანსაცმელი დაცვას გვიმატებს. ამან ახლა ეს დარტყმა მიმატა. დიმეიჯი რომ მივაყენო სხვას. შვენიერი. კიდევ წავიდეთ სადმე? თქვენ ხوار შევიჭრთ. იქ სოკოების რატო არის? უამრავი ადგილია და ნელ-ნელა მივყვეთი ახლა რა ვიცი. მისიაში გვიწერია რომ სადღაც ვიზიტებზე უნდა წავიდეთ.
Hello, looking for me? შეხო გნახეთ ეხამეს. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You მე must be eager Hogsmeade-ში to ხო have your ვიყავი კაცო უკვე. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. მიღადავები ძმა. Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. წეხან ხო გავატარე ეს ბიჭო. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Revelio. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. იგივე მისიაზე რატო Special გამოშვა? about them. They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder ჰიპოგრიფები? if something started them. ო, I ჰიპოგრიფები. heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think Poppy's already seen the hippogriff? Absolutely. Already named them too. Prance, Hoof, and Sugarfoot. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Hmm. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned. Revelio. ეს ჩესტი ეხლა ნამდვილად არ მინახია. ახლა აქ მომივიდა. კაშნი. ეს 4 სამატებს. და მგონი იმას ლამაზია. Accio. აკივი ამაზე არ მუშაობს.
How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fit yet? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley. A new one. Enjoy yourself. I will see you soon. Merlin's blooming beard. Not again. I'll be right with. ახლა სხვანაირი ჯოხი შემოთავაზა. ნაცრისფერი მინდა მე, ეს მომეწონა. What do you think? Now, აქ სხვა რაღაც ამოვიდა. ელეგანტური სახლის საათიო. ექვს გვიმატებს კიდე ძალას. მაგრამ ჯერ ჩაკეტილია. კარგი. წავიდით ისევ აქ. Welcome to J. Pippin's Potions. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. და როგორც ჩანს ახლა უნდა წავიდე აი აქ.
მისთან. გრაგნილების მაღაზიაში. აი ბუგა ფრინდა. ისე აქ რეველიო ამოყანოთ. რამე ხო არ არის? არაფერი. იქით აჩვენებს რაღაცას. რამე საიდუმლო კარებია ის თუ რატომ მიჩვენებს ამას? ლეველი 3 მჭირდება მაგის გასახსნელად და შიგნით ჩესტია. თუ მეორე მხარეს არ ჩესტი. არა, შიგნით ყოფილა. აქ ცოცხით რატო დაფრინავთ? ცოცხები ყიდება აქ? შვინირი. კოინს ავიღეთ. Revelio. აი, აქაც არის რაღაც ჩესტი, მაგრამ ეს დაკეტილია. დაკეტილებია ყველაფერი, რასაც მშვენებს. ლეველი მჭირდება მას შესასვლელად. არგი აბონახოთ ეს. წიგნის მაღაზია ყოფილა. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. თამაშებს ვწერ ჯიტორნეტიდან, თამაშებინიდან, Epic Games-იდან და Steam-იდან. ხასაიდან. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. აბა ნახოთ წიგნები. ამას გვჩოქნის. არის ეს მაგიდის წიგნი რას ქვია? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. თუ დაინტერესდებით სხვა რაღაცებიც აქ. ნონ კაი ძვირფასად. ყველაფერი 1000 ოქროს მონეტიდან იწყება? არა. 100 იაფსას მოკარი თვალი. აგერ 400 მონეტა დაგაის. მაგრამ მე წეხან ხო უფასოდ მომცა. მაგიური რაცო არ აქვს ამას. ჩვენი კოლექცია განახლდა. მეორე სართულიც ქონია. აბონახოთ მეორეზე რას მალავს. და შემოვიპარო აქ. ფული ავწაბნო?
როგორი? Accio! ო, საძინებელი შევიყარეთ. კუდი ავიღე რაღაც. დაცვას გვიმატებს. ძლივს, კარგია. მაგრამ არ უხდება. ტანსაცმელი არ უხდება, მაგრამ დაცვას ამატებს. და ეს გაგვიხსნა? არა, სხვა რაღაცა არის. ეს 3 გვიმატებს ძალას. სხვანაირ რაბადა არის, გასაგებია. და ეს ჯერ კიდევ დაბლოკილი მაქვს, როგორც ჩანს, 4 ლეველზე გამიხსნება. ესე კიდე რაღაცას მიჩვენებდა აქ. ეს რა არის? კოლექციები. ელექსირები, ბაზარიანა. ანუ ამათი დაკრავთვა უკვე შემიძლია. აღუნდა ესენი მჭირდება რაღაცა. შვენირი, აი ამაზე ლასევინგის ყვავილი მაქვს. რისის ელექსირია საერთოდ. წარმატების ელექსირი ყოფილა. უფრო უკეთეს ლოკაციების აღმოჩენაში დამეხმარება. მაგარია. მართლა ასწორებს. საშოვნელი გვაქვს რა ეკინით, მაგრამ საპოვნელია. ამას ვერ გავხსნი? ამისაც გახსნა არ ვიცი ჯერ. აკიო. ლევიოსა. ლევიოსას არ მუშაობს. რა უკვე ვაკეთოთ? ნახე ესე მოუხდა, ხო იცი? კუძე წავიდეს ლაბადა. ისა ბოდიში რა პროფესორი თქვენ საძინებელში ვიყავ ცოტა ხან. ისეთი არაფერი არ ამიგრევია კაცო, უბრალოდ კუდი ავიღი. Revelio ძმა. ოპა, ის რა არის აქ? შეამოსა ყოფილა? აკიო. ეგ არის მესამეზე ავედი. აი სხვანაირი პორტფელი ყოფილა. ისე მათი ადგილების მაშინას ის რა დაფუძნდა. შეამოს მოჯადოებული ყოფილა ბეჭედი თავის ერთხმობა. So კარგი ხალხ ჯადოსტურ ბუმბულში უნდა წავიდეთ თუ თავი. Revelio. აუ, რაღაცები ჩანს, მანო დაბლოკილებია ეგენი. აი, იქ დაფრინავს ფურცელი. გამოტარეთ. აი, სატყოფილა. კიდევ კარგი გამოვიყენე. აქციო. აკიო. ხო. მეორე ციმნარი. შვენიერი კოლექცია შევავსეთ. აი, ზეხარ ბიჭო. მოვედი? არა, ჯერ არა. აქეთ გვინდა. აი კიდე ფურცელი. მოდი აქ, აკიო. ნიერი. და ეს XP-ს მიმატებს. კიდე ხო არა, რეველიო. მოდი არ არის. აუ, ქათმებს აჭირს იგი. გაუმოჯეს მა. ეს რა გაქ აქ? ჯერ ამას ავიღებ. 6 მონეტა მეტია რატო? რეველიო. არაფერიჩს. დაი, აბა ვებასროთ. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect.
Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling for დიახ, მე 5 კურსიდან დავიწყეთ სწავლა რა. See it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? რა არის აბა ეს რას მაძლევს? მაგარი რამეა ეს. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your ანუ interest. ქისები მომსა რა ინვენტარის გასაზრდელად. Well, that's everything. და ეს ეს მჭირდება. ეს მართლა მჭირდება. მაგრამ 150 რამდენი დავმეხარჯა? 7 დამრჩა მარტო. 7 დრაქსი თუ რა ქვია ამათ სამყაროში ფულს კი არ მახსოვს. ნათისთან წავიდეთ ახლა, ნათიასთან. ჯერ არ შესრულებულა ბოლომდე მისია, უნდა დავასრულო, თორე არ დაიმახსოვრებს. Revelio. აბა რამე ხო არ არის ბიჭო აქ? ფრინავე ფურცელეს მსგავს ხო არ გინახიათ? არა? ოკეი. ნათიაში ძველო რა ვახარსე. ნახე რა გამოპრანჭველი მოვედი. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. ოპა რა ხდება? ეს რა არის? ისა გობლინი. თუ ოგრია თუ რა არის ეს არ მახსოვს. რა ქვია მარსებას? Ambordao. Fought away from the building! Away from the village! Мимишучим. მეურეც გამოვარდა. პროტეგო. გადავხვდით. მეთქი პროტეგოს გამოვიყენოთ რა ჩემ. წავიდა ბრძოლა. ლევიოსა. პროტეგო ჩემ. ეს ძლიერი ვინია. პროტეგო. აკიო. პროტეგო. მეცა. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Protego! ბიჭო პროტეგო არ მუშაობს ამაზე. დასახელი ვარ. უხშერი. დამაცადე ორი წავი. ოპა, მეცა ლევიოსა შელოცვდი, მინდა რომ წავარწევ ჯოხი. დამკლა. გამოდი. დაიხილე. დამეცალ ელექსირები.
ლევიოსაც არ მუშაობს ამაზე მგონი. მოიცა, არა. აურა მაბურთავო შენ. მომკალა Protego არ მუშაობს ამის წინააღმდეგ აზრი არ აქვს. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Expelliarmus! Leviosa! არა, დაიბდი. Levioso. Levioso, რა თორმუშობს ამაზე კარგად. თუნდა მეჭიროს. არა, ჩანდაბა. ვაშ, საღო ლამას კაი შელოცოსონია. მარტო დაცვის გატეხო შელოცო მაგ. და ერთი შეტევა. პროტეგო. Levioso. ცოტა დარჩა. ეგარი. რა გავაკეთეთ ბიჭო? ის რაღაც ახალი იყო. ტროლი გავანადგურეთ. Goodness. A second troll. ტროლი ყოფილა. Did you two take on a fully grown troll? ადი არ მიცხრა რაფერი ხო ჩემ დაუმარცხე. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are. We're glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. მე შეასრულე. გაქრა. Hello there. A moment if you would. I will see what. რეპაროს შელოცო უნდა გამოვიყენო ახლა. რეპარო მეოთხეზე მაქვს ბაზარი. არა ეს მესამეა რეპერო. Lucky they didn't do more damage. ან ტროლმა მიანგრია და მე უნდა გავაკეთო რა. აუჩი. რეპარო. აკი არ გვინდა აქ. One less thing for Officer Singer to worry about. შვიდი რაღაცა არის გასაკეთებელი.
Reparo. ეს რას მოზრა? Reparo. Good as new. Reparo. Reparo. კიდე ორი მინდა კიდე. Revelio. ეს არის დანგრეული, მაგრამ ამას რა თუ არ იღებ და? Reparo. Reparo. და კიდე ერთი. Revelio. აგერ. კიდევ კარგი Revelios შემოსომაიცი. Reparo. ეგ არის. ეს რა არის? We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Hello, Allow sir. me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls. არაფერს Your გას. help restoring Hogsmeade to its რამე კაიდასმული კოჩი ხარ და გაფუდებით. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. მადლობა, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very უას generous. როგორ ვიტყვას It's ამას? the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? აბა მედი, მანახე რამე. ოღონდ იმაზე ძლიერი უნდა იყოს, რაც ახლა მაცვია. 5-ით მიმატებს. ანუ ეს უფრო ძლიერია. და რა სხვა რაღაცეებიც აქვს, რომელიც მიმატებს ზოგი მაკლებს. თუმცა ყველაფერი ძალიან ძვირი ღირს. ნუ გავურგო თამაშს. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at ისე least ის one უფრო better. მაგრამ ეს უფრო ძლიერია. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good ნალებად idea. დავწოდა. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. ნუ ზაშენ აქ რაღაცეები გექნება ძმა ახლა. Revelio. როგორ დავი ჩესტი, ბესტი, დვესტი, მაგრამ ვერ ამ ჩესტებს მე ჯერ. ეს რა არის? აკიო. არ მოქმედებს. აი, პატარა ყუთი. 39 მონეტა ხმშენიერი. ეს რა არის? პროსტა ტრიალებს ეს. აი, ძველი ველოსიპედი. რა მაგარია. ბორბალი გაკ დაშვებული ძმა უკანა. Revelio. კიდე რამ, ოპა, ფრინავი ქაღალდი ყოფილა უკან. და აქეთაც. Hello there. Come on in and have a look around. კარგი, მეტი არაფერი გაქვს მაღაზიაში შენ და უნდა გავიდი ახლა. აქეთ არის ფრინავი ფურცელი, როგორც დავინახე. Revelio. აი აქ არის. აკიო. შვენიერი. და მეორე მხარესაც არის ერთი.
Revelio. is not too busy. You might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess Aya and a Ketari. powerful witch. Good one to know. არ მიმიშვა იმასთან. აი იქ არის. მე ფუძს გითხარით. აუ ეს ის გობლინია. ბანკში რო იყო. That all you needed was a distraction. რანაირ I კბილები რა. gave you a distraction. I just watched a student. ეს მაგარი ძლიერი გობლინია. ამასთან გადაკიდება ახლა არ გვინდა. Who's this child? What are you not telling me? ჩვენზე ლაპარაკობთ. ვინ არის ეს All you ბავშვი? need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. დაგვინახა? წავედით. Did they see us? I don't think so. What was that არ ამგონი არ goblin დაგვინახა. Victor Rookwood? Ranrock is working. ტროლი მაგან შემოუშვა უჭოლი. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. გვეძებინ ახლა. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. რა თვალები შემოგხედათი. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on... პირველად ვარ აქ სადგინახი ვარ კაცო. ლუდი გადავკრთა ბაზავე. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. მადლობა მისთვის. I will say... ჩემთვის პატივიო. Trolls in Hogsmeade. That's never ტროლი happened ჰოქსმიდში ეს არასოდეს არ მოხდა ადრეულ. რა თქმა უნდა იმ Alright. გობლინის შემოშობილია და The მიტო. only brutes we usually have to deal with are... გვიპოვა. Timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. ეხ, თიც ვისკენ იშურ My ბიჭო. friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. ესენ მოვიდა. I said, my friend is busy. მე ვთქვი რომ ჩემი მეგობრები დაკავებულები You არიან. all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock and Rookwood. ტროლები რანროკი და I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. მოგვიანებით გეტყვი ამ შესახებ ყველაფერს. I think that now might be a good time to head back to the castle. აუ დაგვაღამდა უკვე. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry.
command room-ში დავბრუნდით უცებ. Quest-ი შესრულებულია, არის. Challenge-ი გახსნილია. ჩვენი ბუნახე. ათასრუზი, რა დავარქოთ ბუს? თუ ქვია უკვე. რაღაცა წერილი მაქვს. პროფესორმა პიგმა მომწერა. მიტომ მოვიდა ბუხო, წერილი მომიტანა. მოდი დამნახეო. რაღაცა უპოვია გრინგოტში. ძალიან თესლი რაღაცაა. მომეწონა. მეგობრებო, კომენტარებში დაწერეთ ბუს რა დავარქვათ. აუცილებელია რომ ბუს ერქვა სახელი. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. მოდი აქ დავასრულოთ დღევანდელი სტრიმი. მადლობა ვინც ჩემთან ერთად იყო სტრიმზე, მადლობა დონაციისათვის, მადლობა ლაიქებისათვის, მადლობა გამოწერისათვის, მადლობა კომენტარებისათვის. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე კიდევ გნახავთ შემდეგ ვიდეოებში და სტრიმებზე. აბა ხე, თქვენთან ერთად იყო HYDRA Let's Play. Pues amigos.